Remember that last time I challenged Mathias, and I challenged him with a certain amount of money, where I challenged him to say, no ekwe ka akpọta independent auditors ka ha bịa audit ye account NGO ye for 1 year. We are not talking about 3 years or 4 years. Ka ha bịa audit ye account that NGO for 1 year. Ka ịma nọ n'ọsọ ya taa. Mwe kwuo na mme either $1 million or $1,000 ka ntiri. He ran away. He shikened away. He couldn't do that because no man emeye ekete kwupu ike. Go ekete kwupu ike. So oye ekwe meye maka ọma na o meye ekete ge kwupu ike. Now, very dark man has once again challenged Mathias again. So, based on this latest challenge by very dark man, I am putting again 1 million naira. Jekwanukwa, I'm na NGO Mathias need the ego because akpaye ufom foju apa. Akpaye si etu agelo uye. Ana eti ona swallow. Ana eti ona swallow. Ana eti ona swallow. I am challenging him again. All who no believe for the sole interest of Igbo, that it is not for his own interest. All who no believe all this megremo and all this important on the Facebook. All who know a proof lie that it is not for his own personal gain. I am challenging him again based on this thing. Very dark man, video mail. I am challenging him again. Yeah? Let him do the same thing, very dark man, which I will teach him. Thank God that we may not 100% we may not 100% agree with some of the things, very dark man. But there are some of our brothers who agree with 100% of what he's doing. So right now, I want us to put it to test. I want us to put it to a challenge. I want us to keep it to a challenge. Let him replicate this same thing very dark man has done. If he feels that he's genuine. No feel for the sole interest of Igbo. When Mathias na mo serie na challenge ye. Onye ndetu ka na wo dị ifa. Kenda na wo da ahụ. Saga analyzer, one of Nigeria. How can you tell me to keep my money? I don't want to keep my money. I am throwing Mathias a challenge. Listen now. 5,000 but don't chop the money. Listen. The applicant MVO did this video. Money. That man is using the NGO money to flex. He's not talking anything about it. While you people were busy criticizing and saying cho. I was busy working on something, and today it don't finally pay off. Listen. As I speak to you now, you can currently track the exact money that is in that NGO account. You can currently track the exact money that is in that NGO account. You can currently track the exact money that is in that NGO account. Listen. As when I talk, I tell them, say, build me an application. Build me an app. So that money will be showing live online. Now did the application and created a website. The website is mvoiforall.com. Now, if you click it, as I will click it now, it's on my screen, it will take you straight to the website. The first thing you will see is total contribution, which the current total contribution is 229,287,720 naira and 59 kobo. Total expenditure is 0 naira because I have not spent anything, and current balance is the same thing as total contribution. Now, if you scroll down, it will take you to most recent transaction. As you can see, the last person that sends money is Ogaga, and he sends 1,000 naira.
Before that, it's still Ogaga, and before that, it is me, Martins Vincent, which I sent 5,000 naira to actually test if the application is working, and it worked. Now, if you go down, you will now see the NGO account number, so that you yourself can use it to test it. Immediately, that money will reflect. Not just that, it says view recent transaction. When you go straight to viewing recent transaction, you will see the last money that came in, which came in at around 10:13 a.m. this morning. The credit was 1,000 naira, Ogaga Okokowa, and it takes you straight to the balance. Now, how does this work? When you send money, this is the application. The application is here. I will show you from my phone because this phone no get screen recorder. Now, the application is here. As you can see, the last person that sends money is Ogaga Okokowa. And before that, it's still Ogaga Okokowa, then Martins, then Teresa. Innocent, yeah. Ovoye nwere TV na Nnewi. Iwe otu. Enyi nwoke na-eme otu ụmụ ọtụ kisi ma ọ na-agbapụ. Ovoye nwere TV na Nnewi. Do you understand? Now, the way this app works, it works with the alert that was received on the phone. Pay attention. Let me go to the alert that was received on the phone. Now, the last alert from Zenith Bank, this is it here. The last alert is Ogaga Okokowa. Now, these are all the previous alerts I have received. These are all the previous alerts I have received. Why did they zoom in? Boom. Which kind of forbid? Now, these are all the previous alerts that I've received. All. See them. Since I changed the phone to this, because I needed to buy this phone specifically for it. Now, so as I talk to you now, immediately you send money and an alert comes to this phone, it automatically updates. The only way it does not update immediately is if the problem is from the bank and if alerts no quick come before. Else the money must reflect and you people can go to share this video. Share this video because I challenge Mathias and the VDM has done it. If he shot for Mathias, na ijenga agugoye. Senior na musa nya jeme ifedo na apwa. Senior na nse nya jeme ifedo na apwa. Ndohi. Bani na nse nya jeme ifedo na apwa. I challenge him if he shot for him. NGO ibe na-emere onwe ha oburu nke ebata shop obia worie we stabilize ya an Igbo niile. Meanwhile, ịma na ọjọbọ ka ị na-alụ. Ịma na ọjọbọ ka ị na-alụ. Iworie pụta ka iworie destabilize ya ndị Igbo niile. Ịmakwo na ọjọbọ ka ị na-alụ. Ngwa jee download app na. Jee mepee app ka ndị Igbo fụzie how transparent you are. Ka ịkpozie baba Saga Analyzer. One more comment from you, I will block you from this page. One more comment from you, I will block you from this page. Drop another comment. I'm a non day with more than 50 accounts, but I will keep blocking all of them out. Then when you you always talk rubbish. Boys, I'm off here. Rubbish. Drop one comment again. Drop what? You want to go? So, you are not the only person who will NGO na Igbo, but you want to show us now your NGO, wunyao NGO, one of NGO. Na NGO wunyao okasha dumma na Igbo niile. So, we want you to prove to us how you are different from all the rest of the people who will NGO. If very dark man is not entirely my favorite person, but this is very commendable. This is, however, very commendable. Now, let us listen because only better motor na this video. Let them before me. Zenith Bank to confirm. Nobody for this world don't do am. Let me be the first. Nobody for this world don't ever open NGO do this thing. And no Nigerian NGO fit try am. They no born them well. When I go track what they don't do. All these people they say they get NGO, leave them. I mean. I get integrity. My mama not raise thief. My mama not raise Ezeugo. They take advantage of people. And I say, Rattel, I am not like that. When I go see the work, when I go use an amount to confess, you say I be thief. You say I be thief. Bro, this is for the love of the streets. I mean, know where they come from. I know a lot of people in the hood are there.
I challenge anybody to do it, and I challenge anybody to track this, and I challenge anybody to verify this. Anybody I challenge. Go to Zenith Bank and sit down. You stay there in Zenith Bank, any amount, I'll tell them to take it to my account manager. Any amount you see there, bam, you come to the app, is what it is. Nobody will try for this country. Check out video online, mvoiforall.com. Test the money there, send money there to reflect. Test it. As a lot they come this phone, it will reflect. Nobody can do it. There is me play, you don't know me. Well, that's what I say. Nobody can do it. I challenge you. I challenge you. Oko Mathias sịrị na n'ọnya wa ọkacha Igbo one of an Igbo niile. Emako ndị be anyị niile nwere NGO ha wee na-alụ ndị mmadụ ọrụ. Ife ososukwuru ya were ọjọọ bụ ị na-alụ na that NGO. At least ndị mmadụ fụrụ n'iji wee na-eme something. Ngụnwa wee mepee nke ru wee si anyị n'ngụ ụwa ọkacha mmalụ wee filuo n'ihi ejie. We bring here disunity among the Igbos because you are doing something nobody has done. Because you have done something nobody has done. You will feel that disunity among the Igbos. The mother if you believe Mathias name, do different from Kendo's name, right? So for him to prove to us how different he is now, for him to prove to us why we should trust him, for him to bring something that is capable of destabilizing the peace I enjoy in Igbo. We want him to make himself approved. We want him to prove himself beyond every reasonable doubt. Very dark man, Mary, because he has proven to you, he wants to prove to you why he is different from every other activist that has come up before. He's not the only activist, though. A lot of activists went by, but he wanted to prove to you that he is different from those people. Are you getting me? So now he has proven to people, according to him. A lot of people say, why don't you GMO where your data? Which is exactly what Mathias is trying to do. A while ago, Mathias has saved my life. Ezeugo rest. Mathias has saved your life. Ezeugo rest. Look at Jenny Lover. Nobody can do a happen on a page. But one more megari from you and block one guy. Once of Ife can do a happen on a page. He met enough thing made you a block from this page. Coat of many colors. You keep disguising yourself. You each and every take notice of your comment. You think I am not taking notice of your comment? Tell me one thing Mathias may go to save your life. I will confirm it today and tomorrow, and I will give you 200,000 anyway. I am challenging you. One caller, put on a live broadcast now. Send the request now. Let me bring you in. Tell us what Mathias did to save your life, and I will give you 200,000 anyway. And that will name a lot of people who will be willing to add more money to you. I challenge you now. Send their request. Send their request now. Yes, send this request. Send the request and tell me what Mathias did to save your life. And I will give you 200,000. And that one, other people will put in money. On cover criminality. You are covering criminality. Even the way we will they made that criminality on him. Will you never you? Man, can't be shock destabilize the Igbo. You want to bring in disunity among the Igbos because you are doing something that you know that you are doing it solely for your own purpose. Another person will go, I will add 200,000. Eh? Somebody I will add more 200,000. So in will go 400,000 this year. Ngwa, bagoba na camera. I marify homeru. Olunana support to criminality. Yeah? Eh? Olunana support to criminality. I challenge him. Yes. With a lot of activists they will buy, but very dark man he want to be the king of the street. He want to be the ruler on the street. He want to be the person at the lips of every other man. He decided to do something
that is extraordinary for what other people are doing. I challenge Mathias to do the same. I challenge him to do the same so that we can see why he is different from every other Igbo man that has owned an NGO before. There are people who started running that NGO before him. There are people who are running it even after he started. So let him prove to us what is so different from his own. We deceive into bringing this unity. Because according to them, they said he is the Jesus Christ of our time. They said he is the Messiah. They said what Mathias cannot do does not exist. Let him go and do this app. Or let him give in to running audit now that NGO account. Since what he cannot do does not exist. Let us do an audit now that NGO account. Or is it part of what he cannot do that exists after all? Is this part of what he cannot do that has existed after all? He cannot run a simple audit for 1 year. We are not saying run an audit in the account for 3 years or 4 years. Yes, we want to see how a duplex was built. We want to see how an office was built. We want to see how those buildings was built. Let us see. I challenge him. When you see them begin to act that way, know that these are a bunch of criminals. Just know they don't like operating in a peaceful atmosphere. They like to create katakata somewhere. That is their mode of operation. They don't operate in a peaceful atmosphere. They will first of all create katakata. That katakata, there you will see them. So let him go and in fact, I am my people. I will call my fans from 3 different locations together with me. We will put money together and pay a web designer or an app designer that is going to design this same app for Mathias. I will pay with those 3 people. I know that other people, even Desi's Empire, will like to put in money. Mommy Joy, I know you will like to put in money. So a lot of Igbo people will like to put in money into developing this app and giving this app free of charge to Mathias. Let people henceforth begin to track the money they pay into your NGO. Let them know how much that is being spent. Let them know how much that is remaining currently in that NGO account. Yes. Engineer Toby Sammy Frank said, I will put in money, and that was from here because he has done something and he has done something for me to confirm that he's not just putting in an empty word. He got to go. So we are challenging Mathias. Okayobi. Let him take up this challenge. Amen. And the first one. See, I and my team, we will pay for the independent auditor that is going to audit the account of that NGO for 1 year. We will pay. He ran away. He pretended, since he is comfortable replying in style every single thing I put on this page. He has a way of replying. The other day, I saw when he was trying to explain to them what I said about belief and the annoying. Belief annoying. Since he was too sharp to hear when I ran that program, he was too sharp to hear everything I put about his journey to Umwochi. Why was he so dull to hear when I gave him that challenge about doing an audit? Can the madu malebe goni na this NGO naga? Yes, I challenge him. I and my team, Engineer Tommy Sammy Frank, has said I will put in money, and a lot of people will put in money. This is Empire Ezeugo because no one will concern that NGO. You want to go? God's agenda. Shaitan mafe.
God's agenda. Can I say, Brother Paul Shibo, we will make sure that Brother Paul Shibo put in money. Because now Brother Paul Shibo also the first person raised the issue of this transparency that NGO before. You want to go? So if we show for him, we want him to accept and tell us go ahead. We are going to bring in a tech expert. Yeah, Brother Paul. We are going to bring in a tech expert that is going to collaborate with him. It is going to be between two of them. Collaborate with him to build this same app. You want to go? To build this same app. Can the mad way we can attract it? Onye to ke na agba. Onye ke na agba. Every day na akwari. Ị na-eji asọ ndị ya agba n'ihu akwụkwọ. Ka ndị mmadụ tụkọta ego. Ụmụ okoko che na ha ya ekupu n'immiri n'osimiri. Anọrọ bukọrọ ego na-enye ị na-eri. Were ego na-ebiri a flamboyant lifestyle. How your life changed within a period of few years became a mystery to anybody. I saw a man who knew you very well at Ore. Yes, I saw a man who knew you very well from Ore when I was coming to Lagos. And he told me quite a little about you. So I don't know where you are claiming to bring this money that you said Jesus Christ did not give you. When we know that it was Jesus Christ who gave you that money, even though Jesus wayo. Because it was in the name of Jesus Christ that you set up that NGO. Yes, it was in the name of Jesus Christ that took you to India. Yes, it was the name of Jesus Christ that took you to India. It was the name of Jesus Christ that you established that NGO. It was in the name of Jesus Christ that you conquered and hijacked that NGO. Yes, along the line, another way. We know. Let people track their donation. Let people track it. I am asking you. Yeah? Owolunu na ego yeji wezo dosi na omolo. Yeah? Obele nwa de etu a. Obere nwa de etu a nwona more than umu 8. Obere nwa de etu a. Ka ebe kpatara onye ji eti isi ebe niile ka o wee furu ofuru ego. Onye kwuo ya ọnụ ya ebe ndị aka ọgụnụ. Obere nwa de etu a tiyewe na ike. Mugide ibe na-eme family planning. Oye eme because na ego public na-ehiti account to steady. Onye kwuo ya panti ya adọkasịa waka ọgụnụ. Nya nkwuo ya kịta panti adọkasịa. Agwụkwụna m unu ma ndị sịrị na mụ tiri account ebe a na-arụ unu. Let us all, in fact, I want to challenge you. On your own, send the 3 people who will come and investigate on by themselves. I will give them the account. They will see how every single money in that account was spent. Let them come and see it. It is not hidden. Solunu haje ebe niile akwụrụ ụgwọ material. Ka akpọtara unu ndị niile lụrụ ọrụ ebe a ka unu fụ ka esi wee na-alụ ọrụ. Ozo ezo. It is not a difficult something. Up till now, Nisima, I can still tell you in orderly form how money came into that account. Yes, somebody paid 30,000 in that account again yesterday. Yes, somebody paid 30,000 in that account again yesterday. Yeah, so it is not hidden. We need transparency so that we can be able to say that you are speaking for the collective interest of Ndi Igbo and not using your wayo agenda to come and divide the Igbos all in the name of you mean well for Ndi Igbo. So who won't NGO na Igbo or who ngwigis can even tell you we dish. Amadioha primary school go gono another one na pipeline. Guy another fundraising. Or you we do for project in Ampo. Amadioha primary school. Hospital alolo no free hospital ka alolo well chasya from the time age well hospital out to now more than 25 patients are going at that hospital. Nga ya akwụ ụgwọ iruo na ya afọ ụzọ o wee wuru nke ada akwụ ụgwọ na ka ọ na-eme once in every 2 weeks ewepụta ofu picture tile anyị ndị mmadụ atụ ego free hospital na ana Igbo
free hospital nwee jụọ sịgụ mepegodu shop gụ gwa ndị mmadụ na the first 2 people ya bịa na shop gụ n'ihi enye ha bread free ka ị maa na every morning na ya more than 100 people bịara iwo bread na abụọ o wee wuzie free hospital ka idewelu na Anambra steeti ya patient wee ghara ikwu ebe n'okwu expansion ọhawo ordinary yahoo boy ka ọwuo that guy wụ international yahoo boy ka ọwụ yahoo nke ewu effortless one and all local ka ọ na-eri fọ na-arụ ndebe anyị wu local oche na ya makọ free hospital a aya ọnụ katawo nsi na nwanyị owepụta ofu onye debe kelee ego niile atụkọta na that hospital cases niile ị na-handle na that hospital wụ minor cases emego surgery na Zenith Hospital na Nnewi ịghọtago ama m ego na kọstọrọ m malụ the surgery mmelo ama m ego na kọstọrọ m so all these cases little and minor cases ụfọdụ ọwụrụ onye agha awa boy ụfọdụ ọwụrụ onye agha awa otuto akpịrị ụfọdụ awụrụ onye agha awa otuto abụ all these minor cases onye na-asụwala ego niile ndị mmadụ na contribute. I am asking you a question. Are you even going to give account of ego nke izizi atụrụ gwa ndị mmadụ biko na nwaanyị a otuto toro na ntị na ife atụkọtalụ nwaanyị awụ ife dụka 1.5 million or 2 million na ife anyị spendịrị n'isi nwaanyị a wụ 270,000 na anyị ka nwee balance of ego ole dị otu a na akaụntụ NGO ka ndị mmadụ malụ. But what you see is ozugbo na-etiri onye otuto toro n'ike taa echi niile eti onye otuto toro n'abụ atụakwa ego nwanne echi eti onye otuto toro n'afọ nke na-eti onye ama afọ na-eme eti onye ntị zara aza etu a ka anyị esi eti ihe ndị mmadụ a na-enukọ iri ya ego no account no audit nothing onye ahụ unu ha atụ ego a ife unu uwe elu I'm sorry to say that ife unu uwe elu ife unu uwe elu all the very smart, yes, all the very smart. That is why Ojiwetiye, although in a more conflicting way, that they are trying to prove to people that they can do this. They are trying to prove to people that since they have failed to do this, that they can do it. 80 higher like this, because in your mind, they not go in constant competition with the people you don't know. We know all that. I am all that game. I am just say to all one. That these people has failed to do this. Therefore, we are going to do it. Anxious, no, when they fail, you will not ask questions. So that is why you made or competition with Indoka. When they go without asking questions. That was simply what he did. Imagine every no succeed in dividing your own into two. These people against these people. Almost you to equal I had to. Can we go in the side DNA? Now have failed. No one they read. Higher that way without asking questions now. Higher that way without asking questions. Because all that money, whatever personal interest you will in that money, who we know. The only thing Hacho de Velo, Kahana one day need oppress. Kahana one day need oppress. Okari Hetwa. Nyalo this app. Oje home gabo buda nyama no mukurie. Ana majoya juju. Yes. You gotta go. I don't need to talk about church. You gotta go. I don't need to talk about church. Obolo Mathias bia level na ndị church window hi. Ọkwa Mathias bịara kwuo na ndị chọọchị wu ndị ohi na ha na-anakọsịcha ndị be anyị ego onwe ife ha eji eme nyanwa na-anakọsịrị that money anyị chọrọ ka o gosi anyị ife ndị chọọchị supposed ide eme differently to show transparency ọ bịakwa meekwa the same thing o merụbodo ebe ndị chọọchị na-eme because o ya take like 20 or 30 years to be able to cover the mileage in the church cover. Have you seen? So you are doing less than what is expected, but you are criticizing people who are jumping mountains
Is it not laughable? It is very laughable indeed. Hello? Hey, what I go? So the young man we for name. Yes, the young man we for name. We call for him. I hear what they go. We will pay for him to build this app free of charge. He will not put 1 naira. Now we like this app free of charge. We want to see how transparent he is. We want to see what he is doing different from even the pastor and the other people who were NGO. Bold enough to come and divide Igbos into two. Nguma wonye kana turi ego ife wuwo okpo bia kai pa ye nkata bia kai wo nwa pa ye nkata efologo nguma kana ewole ego ye jenye Mathias ife wuwo ike ife wuwo okpo ife wuwo okpo it made sense only it made sense. Calculate ye ego no ne te na alu since eji we mepe free hospital. Calculate ye ego ne kayate because I enyeku no bidding for this Christmas and donya ka eji we say Amadioha primary school in making. Achokwani bill unu for Christmas and New Year project. Yes, achokwani unu bidding. No dia kayase na ego nwere ko si do abia ho. O were ide anyaru moto jebe side ogbunike opo side ogbunike o seto ofu onye o nwere ajụjụ nchọ ka njụọ o nwere one man bịalụ na o nwere one man bịalụ ọ sị na o nwetara ebe na building site ya ebe a na-alụ ụlọ o wee si unu tụkọlụ the man ego ka e wee bido the man something o nyere unu proper account how much was contributed for that man. Onyeluna account how much was spent on that man. Onyeluna ego ne balance follow. And majuga or not supposed to be in a proper account of ego ne generated that man total. Up till the time we left Nishida house, we were updating on the amount she was receiving on her own account or brother my own account until we left that place. Yes. Why is it that he can never disclose any amount? Even in Mamumuchu, did he ever disclose the amount that was raised for Mamumuchu? Okay, don't tell people how much that has been spent. Did you tell people how much? Has it ever been any fundraising in Ome Chanalo? Bonu ne ego na kerezi. Manya kwasi nunu ego na spend. Ana majo na ajujo. Ishe ni ye wolu bitterness. Na ishoro koka na imo nwe iwuro onye eliri ana eri unu. Ishoro ki iworo aka ro ki ibunu ka buna bai. Ife nde ka uwe resources. Ife nde ka ga ni je menwu. Oworo itiboribo generation ndo ko unu ye menwu. You think you can do that? You seriously think you can do that? You cannot do that. You will only be taking your hard-earned money
na-enye otu okoko ọ na-eri ewuri ihe na-atọ comfortable ị na-etu ya odogwu ọ pụta ị na-etu ya odogwu ị na-etu ya odogwu ị na-etu ya odogwu ọzọ nkịta ojechi Prado jeep were polisi dokwasị ya n'ihu ị ya anọkwa ebe otu ihe lọs n'ihu because ọ join go the group of that GOs ọzọ wụrụ onye ama ama ị nọlụ na-elebọ kpụkọrọ ya na-ekpo ihe ọ tụrụ going into his cash cow. I challenge him. Let him run a single account. You can't be collecting money from people every day. And fundraising. Fundraising for what? Atụchagodoro onye otuto toro na-abụ ego taa. Echi niile onye ọkọkọrọ n'ọkpa bịakwa a ga-etikwa akaụntụ ya atụkwara ya ego. Enyekwara unu run down account of nke atụrụ ụnyaahụ before wee tụọkwa nketa. Very dark man, do very easy. He actually paid for that app. We are going to pay for that app for Mathias. I will get a tech expert. Let's share that app. NGO, Meshie. NGO, Meshie. Unafu no obia he balu no digo. Unafu no obia he serve ndi Igbo in any way. Very criminally minded somebody. The only way has to operate a way to violent. Just as you know, una bamba, should you know, una nanko, umuhuni abienso. That is the only way. Yeah? Look at Ucho Kesre. He has been operating NGOs since 2018 without accountability and transparency. Before 2008, before 2018, before 2018, Kelonye Mathias. I know when he said he bought that Highland on Agba. Ama Mumbosere, who grew that Highland on Agba. Oh, hey, go Bariako, where you go moto. I have met a lot of people who know him from Mbo, how he started, everything about him. I have met a lot of people who has downloaded everything about him. It's just that Adama like his personal information about people. Whatever on Facebook when addressing them. I will make my brain is way. But he personal information say you go about Onya on Facebook that is not my own style. Otherwise enu akụkọ ntị ya echie mana iwe okpo ịchọ hema mana aya akwasị na ọwụ onye ohio aya akwasị na ọhọzi Igbo ndụ ịghọtago he is ọzọ Igbo ndụ ịghọtana he is ọzọ Igbo ndụ and he is ọzọ Igbo ndụ. Let him come and prove to us how he is ọzọ Igbo ndụ. Yes, Ukegbu Emmanuel Ogechi nwere NGO. A lot of people were NGO na Igbo. Even Harrison Gwamnushi, who a human rights activist, they have never singled out themselves among Igbos. No how your kaka, no nkehane where and none of them has been branded Messiah and Jesus Christ. So since Mathias has decided to make himself to be the Jesus Christ of our time, he is going to prove to us that he is as holy as that man he is trying to drag his position. Yes, because till today, nobody can ever point at one crime Jesus Christ is committing. Nobody can ever even level one allegation against Jesus Christ, whether he is that imaginary being that existed or that did not exist. But Nyama, who is a human Jesus that we are seeing, he is going to prove to us that he is as clean and as white as a white handkerchief. So that is why out of all the people who were NGO, because in that run NGO you got to go put a no how even though in fact these people now they have never come out to start criticizing other people. Yes, if you are criticizing others, what it shows is that you can do that thing far more better than them. That is what it shows. So we want him to lead by example. Show us. Poto abani iwefi abani agba nyatra ye I challenge him. What Mathias cannot do does not exist. Let him do this one. This is one thing that is going to, in fact, I myself will turn my platform in support of Mathias. Yes,
still of happy no what even neku I reprise na to him what even neku the only thing no ji osho iruru nke out completely o maka na man even neku weziokwu but in order to give a kind of defense to Mathias Ochoko include ndị ọzọ. Have you ever seen Zeus ebe Zeus pụtara na brag ego? Zeus will come and do his own. Chiabaje memelo onwe ifo na emelo onwe. Yes, that is what I'm saying. Okurora ndị Igbo will just come and do his thing. Pụkwaje memelo onwe ifo na emelo onwe. But onye nke apụcha onwe dollar. He even wanted to use those things o ji ego ndị mmadụ na-atụrụ ya. Ọ na-use only 20% of the money, keeping back 80% of the money. He want to use it as a tool to manipulate and divide in the Igbo. Is that not so? I myself, with my team, we are going to pay for that app. Or see the app to it. Accept it. Yes. Owulu na-ele unu, lee moto, wee kwụ ụgbọelu leri, mana ọ bụkwara ya. Accept one. Of what Mathias cannot do does not exist. This one is existing. This one is existing. Go in this video before. Very dark man. We mentioned Komel. Go on a foundation of very dark man now. You can track that money. In fact, when people are thinking that now very dark man you will now find out that every single money is donated in that foundation can do intact in a bank. You know what I do? Every money is donated can do intact in a bank. You can track it. I have done so. You can track it. When you want 1,000 in that account, then track it. If you don't know a way to generate more money, because for you to test it, you have to pay in something. But we here, all na Mathias menke, mma kwe 100,000 we test ya, or 1,000 ka mma kwe. Mma kwe 100,000 we test ya, ka mma lo le ko si we na do. I challenge him. Ohi da kpagari enye mkpọtụ. Onye na-ekwu wa ya ha enye mkpọtụ. Inwe wayo agenda, ịnakwo. Onye we fa. Ụmụ obodo Igbo guru n'egwu. Ịgbakwo ife ị na-alụ ụwa ọjọbọ. Mana ị na-alụ ọjọbọ ibute kamera. Na ị na-alụ ọjọbọ bute kamera na befe mmadụ ife na-eme ndị okpuru ebe achụwa ya. Ejaki ụmụ obodo Igbo guru ya n'egwu. Ịghọtago ịmakwo na ọjọbọ ka ị na-alụ ibute kamera ị na-enyesi mkpọtụ ike ebe ị na-alụ ọjọbọ. Ebe ị na-alụ ọjọbọ. Ịghọtago ife na-ekwu. Ịmakwo na ị na-alụ ọjọbọ ije bute kamera nso ị na-aba mba na-abara aka ebe ahụ. Ịmụ na ife a na-atrat ndị okpuru ebe. CJ lo app wow. CJ lo app wow. We want to see ebe osi maka ụmụ ego a na-eme ya oji aba. Okwere ọla achọ ụla teta. Ọmara ọmaje ofu ebe je kote ofu agadi nwanyị. Kwuo ma ndị ọrụ makeup ya ete ife na-eme ha n'ọkpa. Ebupụta na kamera. Kọrọ ofu afọ pastor ti. Gbawo o jikọ wee jee na nke pastor nwanụ na ụmụ nse. Ruo ebe ahụ pastor ahụ kperie ekpere nye ya olive oil. Ekwu akwa ya. Nya ndị ọ na-acha acha n'isi ndị dụka kele afọ wọsa anụ m afa ha kele afa ha star na ndị otu ha ha nụ ha na ofu pastọ woju olive oil nye ya ọgba ha karara n'isi atụ ụta fonu ha ji agba ala atụ ozugbo pere o nwetago ha ọ malụgo ọgwụ ha onye oge o ji eme security man arrest his own kind of arrest oge o ji eme ya arrest abịakwa ebe a na-ajụ ha ajụjụ na nke ọfịa. It was so shocked how a case of innocence ahụ ọ na-akọ si wee appear apart from that okwu ozugbo eji eme ha arrest nọrụkwa ebe ahụ. Is it so shocking to you that na ofu nwaanyị na ebe ahụ share similar story Mathias ji enweta nda? Ọ bụrụ na enweghị such thing there, people will not pay attention. But the moment the woman kwuru na agụrụ ka ọ si imelu nwa obugharịwe ruo na pastor ruo na chọọchị pastor eme nka emecha nwa ya ahụ nwụọ, sympathy level agbagota immediately. O nwetago fa ebe a ka o si enweta fa
ọkọwa akụkọ uji hosu wii isi ebe a adonyo akpatara ndị niile ọ na-achọ ka o were mee fundraising you must come with a speaker or olive oil or holy water ị ya sị na pastor nyere ihe ọdụ nke opponent dozen and carton dobe n'ọfịs ya ịghọtago o so na kerife a na-akpọ ose na tools eji arụ ọrụ maka a na-eje shopping tools mmiri gwu ejepụta mmiri holy water gwu ejepụta olive oil ịghọtago sticker gwu ejego sticker and the sticker niile aha ndị a na-egosi onweghị nke ọgwụ chọọchị ama afọ ife ya anụwụ my year of this is over I heard that for church yo e have picture pastor na always say till I say it Wise Now TV onye amụma arenji we are calling on you people to tell Mathias to come and run an account on that NGO 1 year. That is the only way I, Ezeugo, will use my platform to start promoting what he is doing. Suppose he didn't make a noise. Eh? Very dark man has shown you how to stand out if you want to stand out. Only if you know can the pastor Janya Lumoto will name it. Nkumaji, we go them mother Luno. Ije go them mother Luno. Will go them mother Negolana. Anamajola, will you name land business? Go them mother Kije land business. Oh no, hey, go them mother. We want you to prove to us how transparent you are. Very dark man has set the record straight. Be the second person that is going to do that. Kagu buo. Kamari fi na asuta. Madone agbata obi niile na ụmụnna niile onye gobe na tipa since the last 7 months. Ana m ajụ ajụjụ. Agbata obi niile na ụmụnna niile onye gobe na tipa the last 7 months. Gbem onye ọwụ. In fact, no way niile within the last 7 months kele onye gobe na tipa. Ana m ajụ ajụjụ. In a couple tipa. Camouflage good. Camouflage. Nke ahụ camouflage yo. Ewere alụ ife ndị ọzọ akụrụngwa. Anụrụ n'ijelu India ruo tụọ ọrụ na India. Uche go wole ka eke yesi wee nọrọ India na-atụ nka ka ị bataba anyị bịa tụọ na ezigbo taluka and tụọ luka na ọbara onye akwụ echara ịtọ ya egburu mana ma a ga-ebe ị nọwụ n'iji ya were deceive ndị be anyị iji ya na-deceive ndị be anyị. We want to bring disunity among our people. Turn one that against them that. Turn one that against them that. All na ebe niile na-agbazi gara a na-atụkọnyere ego ị na-eri without people asking questions. Ngụnwa na-atụ ego a without sense. Ime ego na-atụtalụ ma mumuchu. Ana m ajụ ajụjụ. Ime ego na-atụtalụ ma mumuchu. I have asked questions repeatedly. That guy ya gbara egbe ụbọchị akụ Zion jelu mkpọ. Kele ebe that guy today. I am still asking that question. Where is that guy? Okadundu kono no ozie. Owuru no odundu. What is his condition? It has been a long time. Katai mo yogago. Maka ndị mmadụ tọkata ego maka ofu onye. Oduzie ka ya sị na ya jụọ ajụjụ ewepụ onye a na picture. Toba another person. Or if you mere ebe Mamu Muchu. Now it is confirmed that na Mamu Muchu is at the mercy of Okwuluora ndị Igbo, who is the real man n'ife a na-ekwu. Okwuluora ndị Igbo. Okwuluora ndị Igbo. Asịghị Okwuluora ndị Enugu. Asịghị Okwuluora ndị Anambra. Agbagharịcha nwa ngene ekuru ngene ṅụọ. Agbagharịcha ngene. Agbarụsịa ngene. Ekuru nwa ngene ṅụọ. Ofu osisi na-eme ọfịa. Dike na-apụ. Dike na-apụ. Afụ nwoke afụgoro gị ime. Chọchọchọ n'obi chọchọchọ ọ bụrụ ba ide enye mkpọtụ. To be a man is not by chọchọchọ or ide enye mkpọtụ. Every day buru kamera na-eti mkpu. Ndị pastor, ndị ọka, wayo. Can you do what those men are doing? I'm asking you. Can you do what those men you are criticizing? Can you do quarter of what they are doing? You cannot even do quarter of what they are doing. You cannot do quarter of what they are doing. Look at the little opportunity that I have. You will turn 1 year into a game of Igbo again. You got to go. Now VDM has set
the record straight. Let us see how Mathias is going to fit into that shoe. Yeah? Already, a lot of people are doing fed up. And I'm afraid on the multi account. Never put in on the pastor defend there or another joker. Maka, for people to contribute money for him, he must try to bring in pastors. Makondenya na hand on a competition. He must try to bring in churches on the hand on a competition. So that go wori we ko ndem madu we wote we go. Now, okobati firi na ho akokocha. Ndem madu na eche ko otizie account number. Oti ha account number NGO ye. Ifuzie ebe ndem madu na agwe, oge cho ka I contribute ego. Ti account onya na aturu ego. If ake ya da anu, ndem madu emuru n'anya. And obere oge, he is going to change format. That is why he started building hospital. Shetakwa na ife ogwala unu na hospital a na unu decide ya na unu aya ada akwụ tax or whatever thing aye ji around the hospital. He will convert it into his own personal business. O miss whole world we go there. The voice note dukwo, the video dukwo all over Facebook. Kono gara ewu mgbe ahụ na apụta ibe okwukwori ekwuo. He knows that scam will not stand the test of time. Oti clause in that video. Ko ya wo mwezi ife mere ka ya le se na ogba ho ga agba. Now na oro shikwana o finish bo omena na hospital. Oro shi ana to Amadioha primary school. Oro shi go to Amadioha primary school. O mesha bo hofuo. Oro shi go to Amadioha primary school. You other go hospital signboard there Hakaruma no there. O finish bo hife do na. Oro shi go to Amadioha primary school. Can dem mmadụ tụwakwa ego ka unu fụkwakwa project chere unu n'ihu. Isi na chọọchị gbakwuo n'ebe a na-eme nya ebe ahụ aya atasi bido ọntịrị atahụnụ ụmụnne anyị n'obodo oyibo. Ịghọtago? Mgbanene even to buy bag of cement to make his church look good is hard for him. I pity those people sending him money. Ha sendebali ego. Ha bịara ịgwọ alatọlụ ha. Alatọlụ ka ị bịara ịgwọ. Ị chọrọ ịgwọ alatọlụ. Ị chọrọ ka ụka na ada eje ụka. Ngwa, wole ego ị na-achụta na Germany. Wole ego ị na-achụta na America. Wole ego ị na-achụta na Europe ebe. Wole ese ndebalụ otu local ife anọ na mkpọ. Ka o wole na-eri. Wole na sustain a family of more than 12. Ma ndị ọgọ m ikwu na ibe nọ n'ụlọ ha. Family of more than 12. Ka o were ego na sustain ha. Sendebali ego. Ọ na-agụ ife a na-ekwu ngụnwa na-alụ ọrụ everyday na America esendiri ego ife ịmụrụ onwe bụ nyanwụ ị na-esendiri ego esendiri amụọ na 8 or 9 as we speak now. That place he stay is not his personal building. Mana kedu ife onye ji wee lụ personal hospital or irenti flat irenti apartment ama for village only rent it. Now ka njọ oke ebe ị na-ekwu uwu ebe ọ na-akọ ka ị na-ekwu I go do specific ka nghọta na because our hospital emere announcement hospital 4 years before I rent that flat. Emere announcement that hospital 4 years and to 5 years. Mba ka mbọ ya ebe 2 years to 3 years 2 years and to 3 years before we bịa rent ya na ife nna jụrụ ọ na ọ bụrụ because na anyị charalụ ya ọkụ o wee sị ka ife a o bido gosilagodo signboard o gosiri signboard for more than 3 months before we bịa unveil a flat buru ụzọ gosi anyị lab wee wash ya body language ụmụ okoko na-eso ọfụna ụmụ okoko na-eso na-asị we have done it o wee unveil the flat. Chere anya ma ife a na-eme anyị bụ ife a na-eme. Why will you show us a billboard or a 2-story building for a flat you rented? I'm asking you, why will you show us a signboard, a billboard or a 2-story building for a flat you rented and a flower? No, never mad be tenant. And I'm a judge. Who never be tenant? Here, teacher, we won't be the signboard. We go to the hospital never. Even summer best.
etihodo dị billboard ahụ iji wee gosi ụlọ ọrụ ka a na-eseti ọ ka ndị mgbada na-akwụ ụgwọ wee fue very clear wee kwụọ ụgwọ. ịghọtago? Now you are using your own personal money to be sustaining the dozen of ụmụ onye ọzọ mụrụ every year. Ọ na-amụ nwa, ọba nke eke dị mma, ọba nke afọ dị mma, ọba nke mgboru, ọba nke mgbafọ, ọba nke uke eke, ọba nke ụka afọ. Ego oke eji arụ ọrụ ya. ịghọtago? Ego oke eji arụ ọrụ ya. I'm sorry for you. I'm sorry for you. But if I make quadro very difficult, like Abagungu, I did a fundraising to build a house, to complete a house for somebody. If you want to have a full account details of how money came in and how money went out, in fact, oye bieba, onye gotal cement, onye kutala aja, never alolo, and every single thing I alunu now. Tell me, let me give you that details. Kemal, tell me, let me give you that details. Emmanuel ife mwa no nwe my input na that house. Na nke ndị mmadụ wotara Emmanuel nkeka ebe a go ka ya no we ma godu nkeka. Ịghọtago? Ebe a ka ya no we ma nkeka input mwa personally and the total amount of people wotara Emmanuel nkeka. So it is transparent. You can come and have a look. You can send a committee of 50 people. Habialuo me meta he hati emife. Agala. So, set a committee of 50 people. Habia gasha through the account, although I had to give 50 people have come here. Have come do that before I have to. Or how by short. Very soon, man, that game cannot go on for a long time because he cannot continue to tax people. At the end of the day, Oya doing the exact thing on our condemned people. So he decided to be making his investment. Omega Amadio Hospital, Omena Hospital, Mepe Seminary School, Omepe go Seminary School. You want to go? Mobelo de Kita, Omepe Amadio Primary School, Mepe Arobuna go Secondary School, Mepe Ndishi and Dega than Andambu University, or he Kekeo, or Hebuko Bikanya and competition, or Hebuko Biko on actual. Anamajo oh hey buko biko anacho of course on a hospital when free treatment in that hospital. We want to see the files of people who has come to that hospital and go. Yes, in fact I know what I will do. I will use through somebody where pass their message to the Ministry of Health, Anambra State. Right to the office of the commissioner for Arik in Anambra State. Kahati Anyanife Basarada Hospital. Through that place, they will go and they will tell us the activities that is going on in that hospital. We will know. Since the inception of this hospital, how many patients has come through this hospital and go. We will go to teaching hospital. We go how will motor they put up matter. They will free space in a poor. Sometimes if a women's section or emergency, if I see blue people put in at that hospital, then we free treatment. I will take that campaign. In fact, who my fan here they printing in box one. Only a fan of mine who they follow. Money they printing. I want you to send me message in the inbox. And we're all for you. Yes, I want to print a post. I want to print a this paper. I want to print it 1,000 pieces. They open a free hospital and poor with the full address here. Poor young guys see. Oh, Heke Nonisha, Heke Noka.
ha ekenye na Nnewi, ha ekenye na Ekwulọbịa. Ọ pụrụ na this hospital ụzọ na Facebook ka ọ na-exist. Ka m wee mara ife free hospital dị etu a, ọ suppose gị ise video gwa anyị na ndị mmadụ abịapụkwu na ya ihe a na-etu a ka ndị mmadụ si eturupụ wee jụọ ajụjụ. Facebook the hospital or Facebook hospital ịmakwa ife free hospital o nwere onye mmadụ ole ka ahụ dị n'Ọnịcha? Ana m ajụ ajụjụ, mmadụ ole ka ahụ dị n'Ekwulọbịa ihe eji wee fụ common go bịa na hospital a na-eyi akwụ ụgwọ at a subsidized rate iru ebe ahụ mmadụ eju ya ka ị asị m na hospital ahụ free hospital o wee ghara imepe na vidio wee tie mkpu n'oke olu wee sị ndị mmadụ biko na omelu na mebere na ndị mmadụ abịapụgo m n'ụlọ ọgwụ a. Ịghọtago kedu ife oji bụ omee? Because ị na-anya fụra ndị mmadụ ya abịapụ ya onwe a free hospital gọọmenti ba ya arụ nwe free hospital gọọmenti a sustain nwe free hospital na Mathias ya sustain free hospital format eji anụ ụlọ ego ụnọ na-atụkọnyori ego owere azụrụ ụmụazụ okposa echi niile epụtasị m na-egbu ife no echi niile na-ekwu okwu ịpụta isoro na-ekwu ise na-egbu ife ịdụ wise ịma nke a na-ekwu ngwa ka ịmụ ife ịma nke a na-ekwu free hospital na Anambra steeti ya ewee ghara ide enwe more than 1000 patients there every day. Ọ ka agbarụ na bịa na Facebook tie mkpu gwa anyị na ọhụkwa ife ọ tụwara anya awụ ife ọ na-afụ. That is the way people yesi wee rezikwurie more money. Ịghọtago mana iji wee gosi wụ na ife awụ format na-regret they know what they are doing. Abụ ife a na-eme onye ego ka ekwelu eti na channel ego ya esi abịa and ngụnwa ga na-akwụ that money imepekwa Amadioha primary school a sị no free na the first day ihe emepe that school ihe enwe more than 5,000 students ya abịa ha gụọ akwụkwọ epụtazi ise na mmadụ 10 nọ na free school na Anambra steeti. Nyokwanụ ya enyo. We are going to check the activities, what is going on in that hospital. That Farm Emeka, because you know Farm Emeka, onye nke ahụ yi akwa okpu asịrị anyị no, this is Farm Emeka, this is Nurse Ngozi, this is Nurse Equitos. Hey, this guy maka esi eti ọrụ. Hey, Chineke, every Farm Emeka, ọdụka ofu onye na-elu otu moto n'ọpa iwe akwa aka achịrị ya yiri efiti ode oyiwe kwa odo ya asụ Farm Emeka ewe seti ọrụ ịma ya aka na akpa atara ngo iweta 50 pounds gbalie ya ị ga-awụrụ nsọ ọba ị na-etishie nwoke ibe ya ewuru na organize onwe ngo Samsung phone ogolu ngolu iPhone ogolu nkwa native ọkwa mba moto ọba Ebuka Obi gba convoy ọ na-agụ na anya nwobele oge ife ọ na-emu ndị datiji oza that life ifo ha na-ebi na-agụ ya. Have you noticed that na no change na akwa niile do na wardrobe ka ịmụ ife kịta ka ị na-efolo sie ịma ife a na-agwa with the little mfugolie o change gotelu na akwara ya akwa dodo na-atụrụ ya akwa niile ọ na-eyi mbụ ife onwezi kịta ahụ designer na-akwara ya akwa ife a na-esuziri ya kịta ahụ material ka a na-esuri esuchara ya na aba pakeji ya echetara ya inenele akpụkpọ ọ na-eyizi kịta oge mbụ kapụsụ ka ọ na-eyi o yiri akpụkpọ tụka ọ eficha ya eficha iwọchiri akpụkpọ ọ na-eyi kịta achọrọ nke ị na-awọchị dressing ya and everything about him. It has changed. Even ije na mkpọ ebe ahụ ọ na-anọ ọ na-akọpụrụ tipa gbomgbolo ọ lụọ na portable office house dozie nnọọ office dị ebe a dozie nnọọ executive ihe ajụ onwe within the shortest time o ji wee gosi iwu na ọ na-arụ na village ka o ji wee gosi iwu nke mkpọ were idea gosi oge mbụ wuo ofu gbomgbolo a na-akọpụrụ ka a ya egosi iwu even onye goro ya nọ na standby iji wee gwa na advance onye ahụ kwele ka eji wee lu gbomgbolo ahụ onye ahụ kwụ ya gba balance mana ụbọchị a arụziri about 6 gbomgbolo debe standby na-achọzi onye ya bịago
Is God not wonderful? God is wonderful. Ị nọrọ ebe ahụ na-emegere mọ. Ị nọrọ ebe ahụ na-achagharị anya ka oke. Nwoke wolu na organize onwe business ya for his kids. Ọ na-abụkọ ọkụkọ. Ọ na-organize fa. Ị nọrọ na-achagharị anya. Ịma nke a na-agwa, have you noticed that he is upgrading now from that local man to a man of ịghọtago? Have you onye kụziri ego ya? Ọ ego bịara. Onye kụziri ego a? Ịmakwa ife wido na-etu ego a na-abịa. Ịmakwa ife wido na-etu a. Ibe unu akwụgharị ịdọ nọ isi etinye chanel etu a. Gwara m ego a na-abịa. Ana m ajụ gị ajụjụ. Ifuru dị ego hush puppy na-eri oge nke hush puppy. Hush puppy o so ya emebe anyị na nsarị. Hush puppy ya nọrụ ga etu a. Apịa onye apịa ụgwọ. So ụkwụrụ na-ejide unu n'ọrụ. Gara m waja agba na transfer 200,000 or 300,000. Anyị gold pịa. Anyị gold agba 100. Star agba 50. Kela kpọsịa n'ụlọ m afa ha na ahụ. Kpọsịa n'ụlọ m afa fa kela afa kela afa ha gasị na ahụ. Etu a pịa ha na-ada ejiwe fonu ha standby maka ọ ha na-ebu ụzọ gba transfer ndị ọzọ ewee bịara. Ịghọtago? Ndị ọzọ ewee bịara. Oge emepe da hospital ego ndị mmadụ gbalụ ma 300,000 anyị dọs. Eride ego erie onye ndị ka etiritigoro ebe a. Ọkwa onye ọbụla o tiritiri ọ na-egosi ya na Facebook ka o wee were nara aka. Ngwa jezie na Facebook page ya from the day emepe hospital ahụ to today ka ịgwa m patient onye etiritigoro ebe ahụ. Ndị niile mụrụ nwa ebe ahụ egosiri anyị one ka ha dị. Mmadụ one ka ha dị. Ndị niile mụgoro nwa ebe ahụ one ka ha dị. Yet onwekwa onye bịara echi niile etikwe na Facebook werukwe yọba ego. Tụwa na ego mana ofufe m gwara gị ụwụ na for you to show us like ife m gwara gị to test run that app mmebu ụzọ transfer 200,000 na that account. After spending my money and my team and getting you a tech engineer that is going to develop that app, I am going to test run that app with 200,000. O wee wuru na app ahụ gaa n'ife na agabana akwụkwọ m additional 300,000 or 500,000. Ọka obi accept what the challenge. You cannot. You know you are not transparent. Even if you ndị be anyị agwa abacha. You know that you are confusing our youth because they are lazy. They are trying to apportion blame to why they are going backward. Yes. They are failing to understand the no calamity ha gba na Okolobia. We finna draw her back. In our boy, na serve mmadụ. Oga na-minimize ego every week. Je na club, he dey 5 million. Echi niile oga uwe 2 million settle ọgụ. Ichene ya na ya kụwa igwe. Ọzọ agba ụlọ ndị isi ebe nna gị. Ishigawa back ji chọchọ mkpọna na ewu egwu. Yeah. Why not go jaka we mess your way out? Mistake niile mmerụ in this life, I know no mistake can meru. Yes. I will take correction on myself. By myself. Mistake niile mmerụ n'ụwa. Ma ebe nji aka m mechie opportunity m nwetara. I know no m gbuchirie. Nke na-emezi m mma na nke a bụ ka aka mere ọ na I know. We know all of them. Mana n'ime onwe gị ịma na ebe ahụ ị nọ wee mee mistake in your life. Nyere good direction to another place. You know it. Don't need anybody to tell you. Yeah? A lot of 80% of people gbara mbọ ịsịrị na ọga ha yiji akara aka. Onye ọga ahụ yiji akara aka. Uche ọga ahụ yiji akara aka. Ajọ ndụ ebi mgbe a na-agbapụ ya. Ibiwe ajọ ndụ ebicha. Ị na-eri ego mmadụ ka ego ịkpata bụ oke ị na-eri. Ị na-eri ego ego ọga nwe ego ahụ eri ka ị na-eri n'ọnụ. Ị na-eri ego ka o shie gwongworo ka o shie 911. Ọgị na-agbara ụbọ ị na-aruo village ọ nọ nwa okpuru ngwa bata club a na-etu FC Okoro a na-etu Emeka Champion a na-etu ite ego raja ị na-eweli aka elu na-eri ego ka o shie 911. Iriwe ego niile a richasị ego niile a ọ gaghị werizie 2 million ịma na ndị eji ha ebido afịa na ndị ji ego a bido afịa bụ few. Ọ gaghị werizie setụrụ ọrụ ego ị na-eri in one city na club ka enye uwe ji ebido afịa. How can you manage to do business? I am asking you.
ebe irigoro ego ka akpata in the next 20 years irige n'ọnụ bụ ọgaghị mba ọ gaghị eji 100 million satụrụ ma wo empty elu ofu warehouse ya ma wo buru ofu container open natara bụ igu ka i wee wụrụgụrụ. So he made that mistake. It is left for you to understand that this is a mistake. You don't have any reason for somebody to tell you no this shit ben nago, no this shit ben nago. Na they have to go solo nago ha. So when you solo mo nyocha, therefore no nyane settle back that you need to go back to the drawing board. Since you wait she get back to drawing board, go to megol. Ọkwa ife omerego onwe ni na-eji atọ ọkụkọ egburu n'arụsị everyday na-akwụgharị na-achọ okwu arụsị ebe egburu ji si ọkụkọ onye bịa mee ife uwe ka irie ọkwụsị ajụkwa anaghị esi nọ kịta ka inwe peace of mind kịta ka inwe peace of mind na-edisivu onwe ụmụ okorobịa ka ọ na-aghọwuse ịghọtago ụmụ okorobịa ka ọ na-aghọwuse ya na ụfọdụ ndị ajere obodo oyibo ụfọdụ n'ime ha ụkwa ndị si Sahara Desert wee je obodo oyibo itake the risk ịma na few people survive ọtọ ka ndị isi ebe nna ya abụghị mgbe ahụ ị na-eje ewu ichetakwu ha iru ha obodo oyibo echetara niile dịrị trace back to ndị isi ebe nna ya. For the past 3 weeks ịkpọpụkwu nna mụrụ ga-amụ na fonu mana ị na-achọ ije mekwata ndị isi eye ndị nna ya his fathers but nye nweka na ndụ ịkpọpụkwu na fonu for the past 1 month. Na now we see you all group of people Mathias assemble and keep as well. They are the people who don't want to hear the truth. So that message they are comfortable with it. That message is not that they don't know. You got to go. Mande pulo obodo iwo nu ebe a je wolo onwe ha sunani ke nwanyi na African country mana iteki hokia. Mmadụ ole n'ime ha na tarabia no nwanyi ebe. Ọgwụgwọ ndị nụrụ nwanyi ebe a kpaka isi ọnụ mara ife ha na-emo. I must say, ọgwụgwọ ndị nụrụ nwanyi di ya kpakọ isi ha kpakọrọ ọnụ. It is their decision that they decided to settle down here. Ha nụkọ yo. Mana majority wu nwanyi riri isi ha and onwe ife ha pass na wee lota. Ga jụọ ya mmadụ ịjụọ ya onye ahụ gba Mozambique, Angola, Zambia, Congo, ụmụ obodo a, Cameroon, even from West Africa here. Ọ bata ọ na-agba olukworo na ọgba ọkụkọ ọcha. Ọ na-agba olukworo ebe a na-ere elu. O bu elu n'isi ejije ma onye uwe. Ọ na-eji ije chụ aja na mmiri. Bọsị mmiri ya ebulu unu. Bọsị unu ya eje na mmiri iwe na-ewe. O wee buru ugwu ewe chọba ya achọba. Mmiri ahụ ewee buru ugwu wee buchi ya ahụ back to Cameroon ebe ahụ isi wee bata. Na seashore ndị Cameroon nke ya surface. Iwe chi ya back to Cameroon etu Jonah si wee je Ninive. You don't want to say it. Yeah? You don't want to say it. Ilulu Congo jena una na n'ime otu nwaanyị Congo bụ ababike. Ọdụ ka ndị ọzọ bịara afụghị ife ifuru. Ndị ọzọ bịara afụghị ife ifuru. Ma ụmụ African country ma na-ebigido ndụ. Chere ife a na-eme na Nigeria. Iche na-ebi ndụ na Nigeria. Iche na-ebi ndụ na Nigeria. Ụmụ obodo a achụ nwaanyị achụ. Nwaanyị ya ada achụrụ ya na-agba. Ada achụ nwaanyị achụ nwaanyị ya ada achụghị ọsọ ị na-agba ọsọ ọkụ si wedu ịghọtago ọkụ si wedu ebe ahụ. So iru ebe ahụ ije na onwe n'iyi ịnacha onwe n'iyi. We all make mistakes including me. But when you make a mistake you pick up the pieces of your life and ask God for mercy, then you continue moving. A lot of us make mistakes here and there. Some of us are China, so many opportunities, but because of youthful exuberance or how we were thinking at that particular time, I abuse such privileges. You keep pushing, you take corrections, you make it right next time. Or further make it in a first attempt, second attempt, get here right in a third attempt or fourth attempt. Because no, at that point of that mistake, only the capable of inner spirit you will be able to stand. Because if people go to mad nime, oh no, alcohol, okay, or take the grace of God to take you out from that addiction. If not, you just carry a bahana and logo more. Kaika ye water, I do logo more. And whoop your quay bahana and logo more. Kaika ye water.
ọ na-eme agbụrụ n'ọnụ agbụga ikekwe arụ ọrụ ọgwa kpụrụ mmanya bụọ mmụọ inyolu mmanya kpotogbo n'ime afọ inyolu mmanya nkata nwunye n'ime afọ ọhụ otu ọnwụ nkwụ a ọ ka so ga-akpagharị so n'ụmụ okolobịa abụzụcha n'alụ richaa n'alụ ụwa niile na-elele ọ pụtazi ọsịghụ na onwere onye na-eme asịghụ na guchiga back to your ancestors guchiga back to your ancestors ịghọtago so ọ ha wunde Mathias nọdụ ha na-eri ha ya na ndị jere obodo oyibo debere ahụ na ha ekotago ọnwa mfụda ahụ ngụ ụda na onye jere obodo oyibo mfụga agbafere gụnụ ka ị na-eme kacha special a lot of people nọkwa obodo oyibo ahụ na-eme ọfụma bi n'obodo oyibo we talk with them and we listen to their wise counsel ya ndị bi n'obodo oyibo nọkwa n'obodo oyibo n'ime obodo oyibo they are living as comfortable as ever. They don't reason like you. They are the people who should be saying this thing in Igbo, but they are not saying it. These are people who have built conglomerate in Nigeria here. If they like, they can come back and stay in their village. Nkumwa kana chua for who mu ife chotalo. Everyone on Facebook, ebala mora amolo. Oh, no eko na even with Mathias. Wela cause confusion na. Ngwanya mela ya account. Oyeme, I challenge him to run that account. He cannot run that account. Okwa was Igbo. Okwa was Jesus Christ. He is the God of other men. What Mathias cannot do does not exist. I am asking, nka oneriye etumamere suweni okuko. Nya me na account no kaifu. Nya me la 1 year, ngwa nya me la 6 months account. Nya me la 6 months account. Or nya me pay app bidoro onwa. Let us monitor. All of us will start putting money there. Mathias aye memuye. Nya me ye kaporoboto ba ni iwefi. Don't worry. Ife kaya bonya hike. Uwe tie. Komo na gba. Ife kaya bonya hike kana bia ni. Mana okwo mi hike yo kaya bo. Ike ye kaya bo na. Mana ife ya bonya hike kana bia ni. Battle like this, decide there. Ogamadi go back, I greet you. Battle like this, decide there to bring disunity among Igbos. Who doesn't know that all these katakata, ndi wa anano oku, wanne na anano, anakono. Who doesn't know that na nka neme na kiba azwa. No, Mathias contribute to it. All feel that if he doesn't put division among our people, he cannot eat. He cannot exploit people. Yes, otherwise, what stops you from running your NGO or from running your program or from opening your church and contributing your own part of the quota to the society without trying to be in conflict with other people, without trying to be doing comparison, without trying to be in conflict with another person? What stops you from doing that? You can open your own church. You can build it with people. You can teach people. You can do your charity or whatever thing you want to do. But trying to divide Igbos along the religious line shows that there is a criminal agenda hidden in it. Yes, it is a crime. If you want people to start giving you money, tell them different things from what they used to know. Yes, you must get light people who have light brains. There are people who have light brains, but God in the Ego. Yes. Oh, for the Nimeha, now abuse that resources. God in the Eshini na Washie. It's your Jebuna to open now. No open now. Ibu no Nyamberu. Na okun naga ho e pata de ega pata. Okun naga ho e pata de ega pata. E what I go? So let us not get it twisted. Mathias has divided Igbos more than he has united them. Nyabu katakata ogu ipazu anano na Facebook. Je wash ya ntenine join JPAC. Hancha niile 80% of them ndo mena na Ezeugo.
jee wọchịa ndị niile join Ijele 80% of them ndị omenala bụ ụzọ eziokwu. Jee wọchịa ndị niile join Ebonyi Son, jee wọchịa ndị niile join onye obodo, jee wọchịa ndị niile na-ajoin ndị katakata niile. They are all omenala bụ ụzọ eziokwu, causing problem and havoc everywhere. 70% of them are jobless, but they are good in saying that you are jobless. Yes, onye nke sịrị nọ from Norifte eji ekicha na m ife a young vibrant man dị ka onye ahụ ya ada eme na Norifte time m ji agafe Norifte ahụ. Kedu ifo ya dị eme ebe ahụ? Ngafe Norifte ahụ maka ebe m na-eje, ana m Nigeria another state. By that time kedu ife ọ nọ Norifte ahụ eme? Nkwọ Nnewi ọdụ Norifte, Zenith Bank ọdụ Norifte, moto pass and machine pass ọdụ Norifte. Kedu ife ọ na-eme Norifte ahụ n'ụtụtụ time ahụ? That particular time m ji agafe, or time is either not from oge m na-aga or not from na nnabata. Kedu ife ọ na-eme ebe at that time? Probably ọ ya nụrụ n'ofu shop ebe a na-aṅụ kaikai nọrọ ebe a na monitor or monitoring spirit. That is the only way o yesi wee fụ m na moto ebe m wine rụ ekwuo n'etiti ilo mana ịdụ sharp ị na ebe ị nọ fụ onye nọ n'ime moto. Kedu ife iji wee nwụde ego ahịa if you are not criminally minded? Nọrọ ebe ị nọ na-aṅụ kaikai squadron 5 na-acha ka white etu a na-acha ka eluigwe. Ị na-aṅụ ya anya ya esi etu aghere oghe, o ya enyo pocket gị n'opu pocket gị n'ote ego na iji na-akpa. Etu a ka ha si eme plan ife mara ife na-eme ewuru mma gbanwuo mmadụ maka na achọrọ ịnapụ 5,000. Raising group of bandits na Igbo a na-ekwu ọdụ ka ya sị na-epreach ndị mmadụ ka ha kwụsị inwe human conscience, turning our people and our youth into animals. What else? Even the way his message comes out, very brutal. If you don't have a wicked mind, if you are not bad or evil, you can never comprehend with any message. Mathias, any message preaching with so much anger and bitterness can never be something good. If you see him preaching, he preached with so much anger and bitterness. Those are the kind of people you want to go and start mingling yourself with. Why he himself is the one who is feeding behind those controversies. Ana eme katakata onoro na azụ na amị oil. Ana eme katakata onoro na azụ na amị oil. Ono kato start ya moto jewu munze, ma wo start ya moto jewu oko, ma wo start ya moto jewu ofu obodo. Ife ọ na-ama ewu ka ọ na-akwụgharị ka ọ ma na ọ ya afụ onye na-ejere onwe ya afịa ọ paaki ya. Ife mara ife na-eme fundraising adugo set. Ngwa accountability elugo, come and do account ọgbafuo. Ngwanụ baba Lion of Africa Ikenga ndị Igbo alụsi eji eje ọgụ Ebube Chukwu ụzọ odogwu ịkarịka n'ala Igbo, come and do account ka anyị wee mara ka ọrụ ọma ahụ ị na-alụ. Ọkwọrọ imebe akaụntụ a mechie akaụntụ a ndedu ka mesoro nyebezie gị ego, mana ihe ekweme maka inwe ahụ akweta kpọrọkpọtọ agba n'ihu efi. Ịghọtago ọkara ihe etu a. Ọkara ihe etu a. So like I said, Odogwu ịghọtara ife na-ekwu. So ife agba n'aka ejighị enyo were enyo. You cannot be who you are not, and you cannot pretend to be who you are not. You may pretend though,
but you will not pretend for a long time. You will not pretend for a long time. Do an account and shame people like Ezeugo. Do an account and shame Ezeugo. My account to shame woman. I am asking you. My account and shame Ezeugo. Image account like shame woman and you might have ended up conquering me. You might have ended up passing a clear message to me. But you dare not. You dare not. May game will be over. If you do it, it will be game over. The day you run an account on this NGO, it will be game over. It is not enough to come and tell us, my account you have the authority. You are the one who gives them instruction on what they do. Okay, nyai current balance of this account. Nyai current balance on this account. Nyai a mini statement of this account for the past 3 months. You can do it on your own. Okay, nyai for the past 1 month. You can do it on your own. I am asking you. Like my account together, I can go to my OP. I can go to my Zenith. Scroll down the app. Go see transactions for, in fact, for OP, you can trace it up to months. For Zenith Bank, I am not aware of it, but I know you can print a mini statement. You can print a mini statement. Or you can go and do camouflage for us. Go and do magamaga. You can do magamaga. You gotta go. If you do magamaga and that Access Bank email, now the case of this very dark man, where they brought a statement from 2020, or meet here from 2014 to 2020. That is called initial gragra. You can do initial gragra on your own. Show us how money comes into this account and how money leaves this account for the past 4 months. Do it. You cannot do that. Can you do that? You cannot do that. The moment you do it, we know that a lot of activities may go within the past 4 months. So it will definitely show people how much that came into this account within the past 4 months, how much that leaves this account within the past 4 months, where those money went into, and the balance in that account. Do it and prove us wrong. You cannot do that. Many enunuki prove I wrong. O ezigbo man, onye aka edocha. May ye prove on the pastors wrong. May ye so that you can prove us wrong. Very dark man, anything o meziri after now, it doesn't matter. At least he has done something for people to see. Like I said, sometimes oh hey we take, but okay for nko omelu amaka, nke adumma. Because all call my attention to initial video melody. When I challenged you, I said I will pay for an independent auditor. Yes, I will pay for my independent auditor to come. HK, I don't want to start an NGO, but let Mathias na Germany eba hino. NGO waiting na Germany eba hino. HK, I'm asking you. Also, ebia agwaye na nde Germany ahe Ezeugo. Na nde Germany na ato churches ha to restaurant. Also say we pay pastor HK. Can't you tell us how Ezeugo NGO na Germany eba hino? Why can't you come and tell people that NGR told a lot of people on na Germany eba hino? I am asking you. I am asking you. Mathias owe us nothing. So, will it be right if I say that the churches and pastors owe you and Mathias nothing? Okay, start commenting. Will it be right for me to tell you, HK, that the churches and the pastors owes you and Mathias nothing? So why is it that every morning, afternoon, night, but on Facebook, they think church this, pastor this, TV Joshua this. You are no more a church goer. You have stopped going to church. What is still your business and your involvement with church activities? Did Evangelist Ebukobi or any other pastor stop you from opening your own church? Did they stop you from going to church? Did they stop you and force you that you, in fact, did they force you that you must go to church? I am asking you. No. I want him to come in here.
because this is the best time to have an interaction with him. Evangelist Ezeaku and other pastors, have they ever forced you that you must keep going to church? I am asking you, Ezeugo. If they have not forced you that you must keep going to church, then why is it that every day church this, pastors that? Why? If you feel that I cannot question Mathias' activities in his NGO, why are you questioning pastors and Christians in activities that has nothing to do with you? Did they stop you? When Mathias opened his own church, did anybody fight him? If you decide to open your own tomorrow and run it the same way Ishok and the church, who is going to stop you? Who is going to stop you? You there for work. Not be work you there when you replied at first. As in go better life. Ishok here better life. They answer me this question. It's in Mathias Ezeaku say how you run our own NGO. Whether a pastor force or a church. Did they say you should not open your own church and show the churches how to run a church? Yes. Did they say so? Did they say you should not build factory and employ people? I am asking you. Did they say you should not build factory and employ people? Who is forcing you into getting involved with activities of the church and pastors? Especially in Ezeugo. Every morning, afternoon, night, pastors this, churches this. I met a Nigerian pastor that. I do this, I do that, I do that. Church and the pastors on a kopogala. You see? You see? You are talking about arranging miracle and prophecy, and I am here talking about Wayo and Dohi, AGNG, man. So if you have something to talk, who says I don't have something to talk about? So if you are telling me that I can go and open my own NGO, therefore I should stop talking about Mathias' NGO, why can't you go and open your own church and stop doing arranging, prophecy and miracle and show people how to run a church? Why can't you do that? You are talking about arranging, miracle and face testimony. I am talking about Wayo and Dohi, this NGO will zoom them mad. Are you trying to say that I don't have a point? Or I don't have the right to say what I am saying? Drop a comment in Ezeugo. I want to see. I want to see. Somebody feel there. Huh? Robinson atwanya kokausi abapo ekueli ana ekuofo geri ofofo geri show opportunity to eji cover criminal behavior. Amapota church is the greatest problem you have in Nigeria. Can you see they eku ifa na eku without shame? Church is my dear brother. Who is your dear brother? Eyingoye na gwonsi. My dear brother, church is the Eyingoye na gwonsi. Eyingobu mad ye just my dear brother. Church is the greatest problem you have in Nigeria. Church menu na express ay aluni uben na alo he. Okwanya merie. Church menu na ha okada ngote tata. Church merie. Church menu na 100% electricity. Na odo na village. Church merie. Okwe? Church menu na fuel na ele 1000 something na east. Church merie. Church menu na dollar no 1700. Church merie. I'm asking you a question. Church merie. Umu okpo ana ekwu enu na ana ekwu na. Mathias remains the best. He's arguably a great force to reckon with. His NGO has saved a lot of people and we are seeing the positive impact. Christianity is arguably one of the best things that has ever happened to Nigerians. Christianity is arguable, not arguable. You don't need to argue. It is the best thing that has ever happened to Nigeria. Our pastors have saved life more than ever. In Weloku. Yes, and we are seeing it. We are all witness to that, and we are all evident to what God is using our pastors and the churches to do. So, if you are a witness to what Mathias is doing, and I am a witness to what God is using the pastors and the church to be doing, then don't you think it's time for everybody to mind their business? You want to go? I'm asking you, don't you think that since you are convinced
that that Mathias has saved lives, and we are convinced that God has done wonders through our pastors and the church. Don't you think it is time for you to know what you know, so that I will know what I know? Ejike, drop your comment. I want to be responding to your comment. Mathias has saved life. Ijukwa ndị na-eti ego na ife a Mathias na-eme. Ejike, within the past 6 months, igosi nwomu to sleep iji wee kwere Mathias ụgwọ. I will refund you that money. Ejike, I'm telling you, within the last 6 months, in fact, igosi niem amarugo donation ole, gosi m 3 sleep iji wee kwere Mathias ụgwọ. I refund one ego niile ahụ ekwere ya. The challenge ebidogo. Ejike, ebe ị na-ekele mụ na ịnwa ife ị na-eme, ịma na agwa m ndị mmadụ na arụrụ ana na ọha na ịnwa ife ị na-eme. Within the last 6 months or 5 months, gosi m slip ịtọ iji wee kwere Mathias ụgwọ na that NGO account. Can I refund all that money? You don't pay him money there. But here Mathias is doing wonders. Mathias is doing ịmụ ife ị na-eme. Ngo ya dị akwụrụ nwoke iberu ego ọ ya eji were emere odogwu. What is God using them to be doing apart from their physically helping they are giving to people? Look at you. So you know that name with physical help and the pastors they rent it to people. And I'm asking you. So you know that physically that if I Mathias in a claim one name that pastors are also lending that physical help to people. So since you know that the pastors are doing more than that same thing you put Mathias in name, why do you think we should stop going to church? If you are not going to church for the spiritual benefit, then you should be going for the physical benefit. What is there? If you are not going for the spiritual benefit, you should go for the physical benefit. Since you have acknowledged the fact that the much more if I am Mathias name, that the pastors are also doing that. Mathias owns a church, pastors, but the church is also. So what is the difference here? I am asking you. Ejingije na eburu na 10 na mmiri. Ejingije na amụ candle na mmiri by 12 midnight. Ejingije gwo kite. Ejingije gwo ibobo. Onwere ọgwụ ị na-agwọ n'ụwa mụnwa wezugo jiri ije gwo. Ichi ije gwo. Nobody is forcing you. Yes. So since you have acknowledged the fact that the pastors are giving physical help as much as they are rendering spiritual services, why can't you keep going to the church because of the physical thing Mathias in Enyekwa? If running it down. But with people like us, we can never allow Ndedokono to have a voice over us. It's not possible. I would rather lose my own voice while trying to speak up. Because now can go by. If I had a man recruit Umukorobia into doing what's evil, old people now, they just are copying Hochenunoka. Because Nanda Manaha, Wachavani Buha, they do Kuna, Hashikotamanandoha, they are trying to make their life, although what living for the little time Hamulino. Umukorobia can do full of life. And now Babusini Forja Babuse. Because not the only message never shoot in a hola eteta na hoye nante. Onyo hi ozuhi ne ku bori wel onye na agba ne ku bori wel onye na agba akuna ne ku bori wel onye na atu uga ne ku bori wel message aha na ho ntugu ntidi mo si ahon ntu ndem madu. They are coming after that message with everything in them. You want to go? You want to go? They are confronting that message with everything in them so that they can give monopoly over evil to reign in our land.
They gotta go. They are doing so that evil will reign supreme in our land. There won't be any message anywhere to come after this evil. Since they started preaching this message against Christianity, how many times can Mathias Ezeaku go na church here, pull out preach against evil in our land? How many times can go pull out preach advice to Mokolobia against Ezeugo, against Igbo mad, against Makantoto, against Igbo, against disrespect to elders? Is such kind of message not hidden in their church? How many times will all the messages they preach in a church here, the church in the pastors in is that what is going to impact in the morality of our people? I am asking you, how many churches will preach salvation, holiness, restitution, and repentance messages? Their focus is no longer on soul winning, but prosperity and fiction. Okay, educate moment of truth. I want you to go to about 10 church service last Sunday galaga. Wo potalomo Jena their sermon, okay, sermon ha. Go and show me verse hagoro. Then screenshot what sermon that Sunday. He post to kaifo. If you don't do it, shame on you. Go to churches. In fact, Jena about 10 churches in both Deeper Life, both Redeemed, both Anglican Church, both Catholic Church. Go there and screen record about 10 churches and the sermon. Okay, sermon, huh? Come on, name time of sermon. Yes, actually, my own name of time of sermon. Okay, sermon, hello. Kelosio Wednesday that day. Luo. Ụfọdụ n'ime unu n'obodo iwu nọlụ and Igbo dibịa na-agwọ ajọ nsị kono yawo. Ọhụ dibịa ndị na-agwọ ajọ nsị. Ụfọdụ n'ime unu nwere obi mmanụ etiri na unu ya agwọ nsị gbuo mmadụ. Yeah? Ada agụ Bible na churches today. Ofu verses ka ha na-agụ every Sunday. A na-enwe time for sermon. Oge sermon ruo ekwu okwuchukwu. Ekwuchi okwuchukwu nwekwa activities ọzọ do ewebatakwa. It is part of it. Go. Forget about some of us are mere churchgoers. Be the real Christian and impact on other Christians. You are not a Christian. You think you can come to Facebook to come and deceive us and do abracadabra for us to overlook you so that you can eat us from inside. I dictate here. Have you not changed to who you are? You thought you can go. No, I am a Christian, but we have started hearing it. You have metamorphosed into whom you are. You have shown your true color. You have taken the position where you rightly belong. We have rebuked you. I hear a book go. Your real you show, people will follow. That is exactly what is happening. Onya woku apunono nanki bazwa. I hear a book go. Ikuku wekuo ewefi kokoko. Why can't you be the Christian you want other people to emulate? I am asking you, brother.